US மார்க்கெட்டில் வந்து everybody is going putting money in the US market and the bond yields எல்லாம் கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ the same investors moving out of US bond, including India, has reduced the investments in US bond. US bond yield பார்த்தீங்கன்னா 2% 4% ஆயிடுது. But oil, if it also, they must also remember, if oil goes about 140, if there is no demand, then how the oil countries will survive? There are countries who depend only on oil. Oil price going up will reduce the demand. So why we should look at global? Don't look at the return. Now return is an outcome we do not know. ஏன்னா ரிட்டர்ன் நெகட்டிவாக வரும். இப்போ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எஸ்ஐ போட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் 3 years ரிட்டர்ன் வந்து கிடையாது. ரிட்டர்ன் வந்து மேபி 1 or 2% தான் வரும் 3 years ரிட்டர்னில் வந்து. மல்டிபிள் ஃபண்ட்ஸ் சாய்ஸ். ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து லைக் நம்ம சரவணா பவனில் போய் எல்லாம் நிறைய மெனுலாம் பார்ப்போம். ஃபைனலி வி செட்டில் ஒன்லி ஃபார் இட்லியோட சாம்பார் அண்ட் தோசை மாதிரி வி ஆல் செட்டில் டவுன். அதேமாதிரி மியூச்சுவலில் பார்த்தது இஸ் அ கோர். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை அடிப்படையிலிருந்து லேர்ன் பண்ணணுமா? சார்ட் ட்ரேடிங், சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ், என்ட்ரி, ஸ்டாப் லாஸ், டார்கெட் என அனைத்தையும் பிராக்டிகலாக 1 day லைவ் ஒர்க் ஷாப்பில் லேர்ன் பண்ணுங்க. கால் 8072586715. லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன். Sincere Syndication presents Magic Money TN Summit 2026 Chennai edition, an initiative by Magic 20 Tamil. Platinum sponsors Aditya, Birla Capital Mutual Funds, ICICI Prudential Mutual Funds, supporting sponsor 361, knowledge partner UTI. ஸோ பாலா சார் இங்கே இருக்காங்க. இப்போது இங்கே ஒரு அழகான ஒரு ஃபயர்சைட் சேட் நடக்க போகுது. இந்த ஒரு ஃபயர்சைட் சேட்டை நமக்காக வழங்க இருக்காங்க, மாடரேட் பண்ணி தர இருக்காங்க திரு நாகப்பன் சார் அவர்கள், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அண்ட் மார்க்கெட் எக்ஸ்பர்ட், a respected market veteran, financial educator and a familiar voice in investor awareness. நீங்கள் வந்து புக்ஸ் தான் படிப்பீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாகப்பன் சாரோடைய புத்தகத்தை படிச்சிருக்கலாம். நான் டிவியில் பார்ப்பேன் அப்படின்னா டிவிலையும் அவரை பார்த்துருக்கலாம். டிஜிட்டல் மீடியா இப்போ நான் டிவிலாம் பார்க்குறதில்ல அப்படின்னா கூட ஸோ டிஜிட்டல் மீடியாவில் சாரோடைய ஷோஸ் நிறைய பார்த்துருக்கலாம். ஐ நோ ரிக்வெஸ்ட் திரு நாகப்பன் சார் அவர்கள். சார் வணக்கம். I had quite a lot of questions, but நிறைய நீங்கள் already answer பண்ணிட்டீங்க. There are some questions which I myself wanted to ask you, but some of them வந்து on behalf of the audience. First question வந்து we have done some programs together, sir. I remember திருச்சியில் வந்து how to choose a mutual fund ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று, ட்ரைனர் ரேஷியோ, ஷார்ப் ரேஷியோ, அதெல்லாம். I remember at the end of which a couple of audience came and asked me, சார் ஸ்டாக்ஸில் வந்து நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்குது, thousands of stocks are there. It's very difficult to choose a stock. So we are confused. அதனால தான் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு வரோம். இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேராமீட்டர்ஸ் சொல்கிறீங்களே, ஹவு டு சூஸ் அ மியூச்சுவல் ஃபண்ட், அப்போ இதுவும் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் ஒரு சைட். த அதர் சைடு, இஃப் யூ லுக் அட் மீடியா, லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த சடனாக இப்போ குளோபல் ஃபண்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ ஈவன் நீங்கள் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட் காமிச்சிங்க, இந்த ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட், வேரியஸ் ஃபண்ட்ஸ். வித்தின் தட் ஃபண்ட் now how to choose, because thousands of funds are there. It's a very big confusion that how to choose a fund on what parameters. Suppose the top 3 parameters, how to look at it. For a common man, stocks invest பண்ணுறவங்க வேறு மாதிரி ஆள், mutual funds is a different set of people, most of them. So what will be your metrics, key metrics one should look at? Correct. So இந்த confusion வந்து is it real? I'm not saying confusion is not there. But அதை வந்து நீங்கள் கம்பேர்ட் டு ப்ரீவியஸ் திருச்சி நம்ம பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 years இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து எவ்ரி ஃபண்ட் யூஸ் டு பி கால்ட் அது டிஃப்ரெண்ட் ஃபண்ட். இப்போ எங்கள் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி யூஸ் டு கால் லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட் வந்து வி யூஸ் டு கால் எம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஈக்விட்டி ஃபண்ட். ஃப்ளெக்ஸி கேப் ஃபண்ட் வி யூஸ் டு கால் எம் சன் லைவ் ஈக்விட்டி ஃபண்ட். ஓகே. அண்ட் பேலன்ஸ் ஹைப்ரிட் பேலன்ஸ் ஃபண்ட் வி யூஸ் டு கால் இது பிர்லா சன் லைன் 95. ஒய் ஆம் கிவிங் திஸ் எக்ஸாம்பிள். இன்னித்து இதில் வந்து all fund name has been changed. So now there is only large cap name, whether it's take Birla or iPro or 361, now all called a large cap. There is no difference. Then you are only choosing the fund house. And within the fund house, you actually choose those products. So I refer to very clear. Now there is absolutely no confusion. I was also responsible for bringing the streamlining. The common question used to always come. So fund, how do I say is large cap fund? So now clear definition is there. அதேமாதிரி மியூச்சுவலில் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கேப் அண்ட் மிட் கேப் டெஃபினேஷன், அதுலேயும் வந்து கிளியர் டெஃபினேஷன் வந்து டாப் 100 கம்பெனி தான் லார்ஜ் கேப். த நெக்ஸ்ட் 150 கம்பெனிஸ் ஆக்சுவலி இஸ் த மிட் கேப்.
the rest of the companies are small cap. There is a clear definition. Even money manager point of கூட இப்போ நாங்களும் வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனி வாங்கிட்டு we can say large cap. ஏன்னா what you say is what you believe. இங்கே வந்து அந்த டிஃபரன்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா it doesn't vary from one fund house to other fund house. IPO definition also has to be the same, HDF definition has to be the same, 361 definition also be the same, Birla definition also. Now from a customer point of view, investor's point of view, the definition now has become very, very clear. You don't need to worry about it. So அதில் வந்து of course you have to choose. Of course multiple funds choice. ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து இது லைக் நம்ம சரவணா பவனில் போய் எல்லாம் நிறைய மெனுலாம் பார்ப்போம். ஃபைனலி we settle only for இட்லியோட சாம்பார் and those we all settle down. அதேமாதிரி மியூச்சுவல் பார்த்தது இஸ் கோர் விச் இஸ் கோர். ஐ கால் இட் 80% வந்து இது கோர், 70% கோர். என்னுடைய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெர் ஒரு ரிப்பீட். ஸோ ஃப்ளெக்ஸி கேப்னு ரிப்பீட்டாக வரும், ஸ்மால் கேப் ரிப்பீட்டாக வரும், மிட் கேப் ரிப்பீட்டாக வரும். இதெல்லாம் வந்து இது கோர் ஃபண்டு. ஸோ எனி இன்வெஸ்டர்ஸ் when you choose அந்த கோர் ஃபண்ட்ஸை will have to think. அதில் அஃப்கோர்ஸ் நோயிங் அபவுட் அதர் தீம் அண்ட் ஆல் வந்து மோர் மொமெண்ட்ரி. ஸோ எவ்ரி தீம் இஸ் அ மொமெண்ட்ரி. நான் கன்சம்ஷனாக ஒரு மொமெண்ட்ரி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து எல்லாம் சிக்லிக்கல். இப்போ எல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ் பார்த்தா ஒரு சிக்லிக்காலிட்டி இருக்கும். எல்லாமே வந்து ஒரே இதில் வந்து குரோ வந்துன்னு இருக்காது. தேர்ஃபோர் சிக்லிக்கல் செக்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு சூஸ் மோர் லைக் திமேட்டிக். பட் கோர் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ கேன் டிசைட் வாட் ஆர் த கோர் ஃபண்ட்ஸ். லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட் குட் பி கோர், ஃப்ளெக்ஸி கேப் குட் பி த கோர், மிட் கேப் குட் பி த கோர், ஸ்மால் கேப் கேன் பி த கோர், பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் குட் பி a கோர். ஸோ அந்த கோர் ஃபண்டு ஒரு 7-8 ஃபண்ட்ஸ் தான். எல்லா ஃபண்ட் ஹவுஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 ஃபண்ட்ஸ் தான் கோர் ஃபண்டு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இஃப் இட் சூஸ் ஐ திங்க் இட் பிகம் ஈஸி. அசல் அலோகேஷனில் வந்து தட்ஸ் வை கீப் சேயிங். ஈவன் மணி மேனேஜர் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது 90% ஆஃப் த டைம் த ஃபோக்கஸ் வில் கோ ஆன் த கோர். பட் திமேட்டிக்னு வரும்போது அது வந்து மோர் லைக் டிஜிட்டல் இந்தியா ஃபண்ட் தனியாக இருக்குது. இப்போ சம்படி ஆல்ரெடி எக்ஸ்போஸ் டு ஆல் த கோர் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ யூ வாண்ட் திமேட்டிக் ஃபண்ட்ஸ், ஐ வாண்ட் லில் எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க், then you go down the list. So mutual funds வந்து அந்த இருக்குது. Of course from a you have to choose of course fund house, basically the who offers the product, then within that is easy to choose nowadays. Of course they can always go to a advisor or a, RIA or a mutual fund distributor and take their advice. That is one part. At least one part is very clear. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் இப்போ வந்து அந்த ஃபண்டோட தீமில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை. That used to be there earlier and now the name is actually reflecting the theme of the fund. To that extent, that clarity has emerged. Now, there is another one, sir. Now, FIIs are continuously selling. That's what the data says. FIIs are selling for the last couple of years, probably. And mutual funds are continuously buying. Now, there are two ways of looking at it, sir. The SIP 30,000 crores or 40,000 crores, whatever is coming, is acting as a cushion so that 2008 kind of episode doesn't happen in India. At least till now it has not happened. In 2008, for no mistake of ours, we were penalized. Our markets were penalized. It bounced back. Ippa adu nadakala. So we are happy that in a way that nobody can terrorize us financially or andu mari oru idu irukku. The negative side of it is that there is also a question which emerges. Are we acting, or the mutual funds, or the retail investors are being used by mutual funds? Sorry, sir, I'm using this word. There is a concern that are we providing an easy exit route for the FIIs to offload the stocks at a better price? Am I going to be bear all the அந்த மாதிரி ஒரு question இருக்குது. So how do you what is your view on this? How do you address this? அதுக்கு வந்து you have to go to the full journey. Okay. 92ல வந்து I took the example of 92 ஸ்பீச்சில் யாருமே இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற போது இந்தியாவே we are not convinced our own economy. The people who are convinced on India is actually global guys, FIIs. They started coming to India வந்து 92ல they started coming. So they were more convinced on India. So அதை பேஸ் பண்ணி they all kept increasing exposure. So they came to India when India also needed them. So otherwise global money வராது. இப்போ வந்து Hyundai இங்கே வந்து we have set up a shop here. So Hyundai came, we wanted Hyundai here. The Ford came, we want Ford here. We want the global companies invest in India. Now we only went and actually invited people to make India as a destination for investment. அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் வந்து lot of people have come. I still remember when ICICI Bank used to raise capital. Group like us, Birla குரூப்பில் வந்து அவங்களுக்கு ஓன் கேபிட்டல் நிறையா இருக்குது. ஃபாரினோட பைசா அவசியமே கிடையாது அவங்களுக்கு. ஏன்னா இந்தியாவில் அவங்களே க்ரோ பண்ணலாம். வேறு பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூ நீட் குளோபல் மணி. Temasek was a large investor in ICICI Bank. There used to be a time we used to think, who owns ICICI Bank? So same way HDFC Bank, 73% owned by FIIs. In the money was help them actually to grow. So when somebody has given you money for them to grow,
you must also give them exit. Therefore it's not a question of exit. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபண்டிங் பண்ண சொல்லவே கூடாது ஆக்சுவலாக. இது வந்து இட்ஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட், இட்ஸ் அ மனி வில் கம், மனி வில் கோ. இதெல்லாம் ஓப்பன் எக்கானமி. சம்டைம் வி ஆல் யூஸ் டு கோ அண்ட் மேக் எ பிச். கவர்மெண்ட்டை போய்ட்டு நாங்கள் பிச் பண்ணோம், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கன்வெர்ட்டபிலிட்டி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம். இதை வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கன்வெர்ட்டபிலிட்டி பண்ணாமையே இதுமாரி அவங்க தே கேன் கம் அண்ட் கோ. பட் யூ மஸ்ட் ஆல்சோ ரிமெம்பர், அவங்க வந்து பண்ணால் கூட $55 முன்னாடி போட்டிருப்பாங்க. இன்றைக்கி வெளில போகும்போது $93 போகிறாங்க. ஏன்னா we are only looking at எக்ஸிட் பண்ணுறோம் பார்க்குறோம். பட் எக்ஸிட்டில் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்களா இல்லை லாஸில் பண்ணுறாங்களா? No, I'll rephrase my question, sir. The concern is that as a retail investors, I don't have control over I am coming to that. So I am coming to that. From retail investors' point of view, Indian retail investors' point of view, you have never taken a risk on investing anywhere. Therefore, you are investing for long term. You are investing for in the market. Now when the tide change, the same investors moving out of India, they will come back to the same mutual fund, same market. Therefore, you will be the beneficiary. Retail investors will be the beneficiary. Therefore, retail investors does not fund. Of course, mutual fund vandanaaka, of course, we all go and buy, no doubt. Therefore, to the extent for every buyer there has to be a seller. Today, FIs are seller, we are a buyer. There will be a time where retail investors also, when they move out, they will become the buyer. This is the way market always built. So, just forming a view, mutual fund being an exit for foreign investors வந்து, I think that's the wrong way of looking at things. ஏன்னா இந்தியா as an economy வந்து we have to look at the economic interest. People always come and go. இப்போ அதே மாதிரி தான் யூஎஸில் வந்து நிறைய பேர் the last few yearsல வந்து US was doing very well. US மார்க்கெட்டில் வந்து everybody is going and putting money in the US market and the bond yieldsலாம் கிட்ட கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ the same investors moving out of US bond, including India, they reduce the investments in US bond. US bond yield பார்த்தீங்கன்னா 2% 4% ஆகிடுது. So every countryல வந்து it's a open entry, open thing. Therefore, retail investors வந்து we are giving exit to the foreign investors. I don't think that's a right assumption to make. That's really reassuring, sir. Yeah. Now, நீங்கள் பேசுகிறப்போ ஒன்று சொன்னீங்க $95 அப்படின்னா. That's another concern for NRIs, to bring in NRI money into India. Particularly now, last few months, is FCNR deposit is another competition. Correct. For them to put money into India, it's not only in mutual funds or stocks, also in other funds, AF or SAF. They are thinking twice because when பணம் கொண்டு வரப்போ $90 எடுக்கிறப்போ $95 அங்கே. So how do we address this and how do we expect NRIs to come and invest or foreign money to come in this kind of such volatility of US dollar? There is a challenge there. And very few funds, again there is a restriction. நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற சில ஃபண்ட்ஸ் வந்து they don't accept money from US or certain things. There's approvals are either they have not gone for the approvals or it is pending. I don't understand the logic behind it. So how do we address this, sir? See, the rupee dollar ultimately is about comparison to the rest of the currencies. We are linked to the global currencies. RER compare பண்ணி, then we have to also let our rupee appreciate. Current account deficits, I think we are too much dependent on import, then currency will depreciate. Too much dependent on, too much of exports when we do, currency appreciates. Either side, India as a country, we have exports. We are an exports country. Largest component of forex reserve, it's coming from like companies like Infosys, Wipro. They have a large service exports in India, the highest. See, for them, if rupee depreciates, it benefits them. அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஆயில் ப்ரைஸ் மேலே போகும்போது if we import, rupee depreciates, it affects us. So India has to, is a very what do you call, from a government point of view, even from RBI point of view, little sensitive to manage these things, balancing exporters' interest. Like Tirupur, if a rupee goes to 95, to the example of Tirupur, if a rupee dollar goes to 95, it's a beneficiary for Tirupur. All the exporters will benefit. I think India has to do the fine balance between import and exports. I think historically when I look at it, I think we manage it quite well. Okay. From NRI's point of view, I think your point is right. From NRI's point of view, sitting somebody in abroad, for him, India is only one country. Yeah. He can invest anywhere in the world. Somebody sitting in Dubai, not necessarily has to only invest in India. Those who have to say only in India, they have to, of course, come back to India. But those who are sitting abroad, they can look at the world. Okay. But my view is India would depreciate last, except in the last 1 year, I think we are more going towards appreciation. Okay. But $95 which has happened, there is no there is no doubt again it will come back to 90. Okay. And the reason is FCNR deposit, my view will bring in about $100 billion. So I was estimating $50-60 billion.
I will bring in about $100 billion. So government now finally has taken some steps. Let me actually focus on bringing in $100 billion kind of, not $100 billion, that's an estimation. Okay. They're expecting about $50-60 million. If it comes, then it'll improve the forex reserves, it'll reverse the gear, it'll change these things. From NRI's point of view, Okay. the best option that now we created. Okay. It's not going to come to the stock market, it's going to come to the bank deposits. Yeah. So I think India, again, they mentioned about tough calls. Yeah. In my view, the FCNRB is a tough call. Government has taken the tough call. Yeah. Because we want to go to the next level of growth. I think once the third largest economy, once it starts, I think, moving in the right direction, my view is rupee dollar will become more Stable. More stable. The moment rupee dollar becomes stable, then foreign investors also will not have the fear. Okay. Rupee will depreciate further, therefore my profit will get eroded. NRIs will not get worried, saying my profit will get eroded by way of rupee depreciations. I think that can undergo a change. Yeah. See, you were mentioning about crude price. The Indian crude basket is still $90 plus. So if at all, if something worries you, whether it is US dollar or gold imports or crude, which is one factor is international factor which could be worrisome for us in short term? Short term is of course oil. Oil could be a very short term risk. I think my own feeling is availability of oil in the world market is very, very high. Oil is abundant, availability is high. I was talking to somebody, oil experts from Saudi Arabia. He said, any well you touch, he'll come piercing from oil point of view. Production is absolutely not in short supply. Only the concern is the gas. Yeah. I think gas supply, of course, got impacted thanks to the Israel-Iran things. That's something is only concern. But India has, of course, now found other partners. Okay. So today, earlier, our dependency on Saudi Arabia and Iran was high. Now, that completely got changed. Now, I think we have largest import coming from US. Earlier, we used to depend on Russia is very high. I think India is, of course, adapting it very quickly to change the whole supply chain mechanisms. Okay. So oil could be a risk, but oil, if it also, they must also remember, if oil goes about 140, if there is no demand, then how the oil countries will survive? There are countries who depend only on oil. Yeah. Oil price going up will reduce the demand. Yeah. Even the last, in the period, China did not, China would oil import had come down, usage of oil has come down quite substantially. So next say 10 years, assuming electric vehicles will be, population will increase, then naturally lead to a reduction in the oil consumption. Therefore, on the risk, suppose the price of oil goes to 140, if it's going to remain as risk for those countries, then it is not worth having $140. Even today also, in the current scenario, it should have crossed $100. The Karanam mainly, they will otherwise be the largest sufferer. Okay. So my belief is a short-term oil, but I think we are more or less done. Done. Okay. I think gold will remain as one of the things, and government also doesn't know, it's a very sensitive thing. Yeah. That's something will remain, but I think that get adjusted. Gold is anyway is a reserves which can be used actually for the purpose of, if the gold monetization comes, I think India can prosper. There are many such steps can be taken. Gold is not a risk in my view. Sir, ஏற்கனவே கோல்டு அரசாங்கம் எடுத்துக்க போகுது நிறைய டிவியில் ரூமர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு சார். பட் லெட்ஸ் ஸோ ஒன் திங், ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார், அண்ட் ஐ ஹாவ் ஒன் ரெக்வெஸ்ட் ஆல்சோ டு யூ. த கொஸ்டின் இஸ் குளோபல் ஃபண்ட்ஸ். இப்போ செமிகண்டக்டர் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஆல்ரெடி தெர் இஸ் அ ஃபீலிங் தட் ஆர் வி டூ லேட் to that field that I don't know. I'm not capable enough to assess that. But the global funds, I personally have a feeling that we are a little late. 2-3 years back, if it was launched, it would have been a better option to look at it. But today, when everybody is talking about global funds, so I don't know whether it's the right time to go for that with such volatility in international market. This is one question. The request is, you remember a couple of years back, I spoke to you regarding தமிழில் விண்ணப்ப படிவங்கள் வரணும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறைய ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் சின்ன ஊர்லெலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனுடைய விண்ணப்ப படிவங்கள் தமிழில் இருக்கணும், அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தமிழில் இருக்கணும். அப்போ தான் புரிஞ்சிக்க முடியும். இல்லைன்னா நிறைய பேர் எம்எஃப்டிகிட்ட போய் கேட்குறாங்க, அல்லது புரியல, அவங்க அப்படியே அந்த மெயில் வந்தோன்னே போட்டுடுறாங்க. ஸோ I know there is a logistic issues probably with 13-14 languages. Account statement in Tamil. So a common statement மாதிரி regional languages, not only in Tamil, some regional languages கூட that will be very helpful because the reach will be to larger number of audience. English ரொம்ப தெரியாதவங்க, but there are people who can afford to invest 500 rupees, 1000 rupees, 5000 rupees in a month. Self-help groupல இருந்தெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். So that will be only people like you can take it up and get it done. That's a request, but with the global fund, if you have any views, you can share it. See, global now is a new glamour.
ஏன்னா லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ரிட்டர்ன் ஹஸ் கம் குளோபல் எனிபடி ஹஸ் புட் மணி. இப்போ எங்களுடைய ஃபண்டு ஒன்று இருக்குது, வி ஹவ் டன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். பட் இதெல்லாம் வந்து லுக்கிங் பேக்வேர்ட் அண்ட் தென் சிங் எவ்ரி திங் லுக்கிங் குட். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நவ் இது க்ரௌடட் ட்ரேட் ஆகிடும். இன்னொரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடட் ட்ரேட் ஆகிடும். அதனால் குளோபல் அகேன் ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் த அசல் லொகேஷன். The why we should look at global, don't look at the return. Now return is an outcome we do not know. ஏன்னா ரிட்டர்ன் நெகட்டிவாக வரும் பாசிட்டிவ். இப்போ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எஸ்ஐ போட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் 3 இயர்ஸை ரிட்டர்ன் வந்து கிடையாது. ரிட்டர்ன் வந்து மேபி 1 or 2% தான் வரும் 3 இயர்ஸ் ரிட்டர்னில் வந்து. இஸ் இட் அ பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் பேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் யூ மேட்? அப்சல்யூட் நோ. ஏன்னா யூஆர் நாட் இன்வெஸ்டிங் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம், யூஆர் இன்வெஸ்டிங் லாங். அதேமாரி குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஐ புட் இன் கொரியா, ஐ மேட் மணி. மணி மேக்கிங் இஸ் நாட் த திங், சம்திங் விச் யூ திங்க் அபவுட் இட். Is a global diversification. ஏன்னா we are providing, Indian government is providing opportunity for everyone wants to educate their children overseas, and everyone will have fund that education needs continuously. So அதுமாரி பேஸ் பண்ணும்போது some allocation global market will come in handy as a part of asset allocation. As part of asset allocation. Okay. It's like gold. So nobody puts 100% money in gold. So gold is also like a dollar investing only. அதேமாரி you can invest in global market only from diversification point of view. Don't look at the return saying Korea is doing it. It's like மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு ஸ்பெகுலேட் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் மார்க்கெட்டில் ஸ்பெகுலேட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் ரியலைஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ப்ராஃபிட் பண்ணுறது சொல்லுவாங்க தவிர லாஸ் பண்ண சொல்லவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அது லாஸ் ஈக்குவலி இஸ் ரேஷியோஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி ஹை. ஸோ அதே மாதிரி தான் we have to just think about diversification like that. Thank you sir. நன்றி.